So I paid 30 soles for the bus tour I'm about to take right now. It's gonna go to a few different touristic places. I have an hour and a half to burn, so I'll just walk around and check out places here in Miraflores. Look at those masks. That look good. They have these stores like everywhere. ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? Very friendly people. Trying to sell me something. But yeah. Looks nice. Red. A lot of red. A lot of what do they call it? Purple, pink. Oh, and then there's a smaller one out there. Let's see. I had to come try out these places to eat. They should be maybe cheap and delicious. This is like a flea market, an outdoor market. Oh. Let's check it out. It ain't a park if you don't have the Virgin Mary.
That is funny. Chincha. You got the black figures. I wonder why. ¿Cómo se llama? Chicha morada. Chicha morada. Ok. Y maíz. esta es de maíz, ¿no? Sí. De maíz. Ok. ¿Cuánto sale? Sí. 3 soles. A ver. Eso es casi $1. El dólar está 4. No me lo cambian a 4, ojalá. 98. Sí, casi. Ya casi 4. 5. Okay, so I'm gonna get one of these bad boys. It's made out of corn. Gracias. It's 3 soles each, which is almost $1. But yeah. Okay, so this is it right here. Ah. ¿En dónde tenés? ¿Se usa straw? No hay. Okay. I'm about to try it out. It tastes like a bit like it's grape with sugar. Grape? Yeah. Grapefruit. Number 5. Here I am. Okay. I'm on the bus and it's time to rock and roll. Let's go. We are on the move. De Miraflores, San Isidro, Barranco y Chorrillos. Bien, recuerde que el tour tiene una duración aproximada de 2 horas. Permítame presentarme, mi nombre es Joseph, guía de turismo que los acompañará a conocer los principales atractivos del sur de la ciudad. Bien, además contamos con la compañía de un excelente profesional, el señor Pirco, que es el conductor del Mirabus. Por favor, todos seguir estas importantes indicaciones. Como podrán notar, cada asiento de esta unidad vehicular cuenta con un cinturón de seguridad. Así que por favor hagan uso de dicho elemento. Ajustémonos los cinturones de seguridad. Tener mucho cuidado, mucha precaución con las ramas de árboles, cables bajos
Paneles publicitarios. On behalf of the Mirabus company, welcome to Lima, the ancient city of the kings. Welcome to Mirabus. In this opportunity, we have an amazing panoramic tour, driving to the most important and touristic neighborhoods located on the south of our city, such as Miraflores, San Isidro, Chorrillos, and Barranco. Remember that this tour takes around 2 hours. Let me introduce myself. My name is Joseph, and I have the pleasure to be your tour guide in this occasion. But I didn't come alone. We have also the presence of a very good friend and a very good professional. His name is Mr. Pirco. Okay, Mr. Pirco is the professional bus driver of the Mirabus. Please guys, follow these important indications. As you notice, every single seat in this vehicle has got a seat belt, so please fasten them all. Fasten your seat belts. Be careful with low wires, tree branches, advertisement panels, and the bridges that we'll find along this way. Alright, let's get started. Welcome, my friends, welcome to Miraflores neighborhood. Miraflores neighborhood is one of the 43 neighborhoods which compose the province of Lima. It is located on the south, around 79 meters above the sea level, and 8 kilometers of distance from Lima downtown Lima city center. It was officially created on January the 2nd, 1857, during the second government of the Marshal Ramon Castilla. Ramon Castilla is one of the most iconic and remembered presidents in the Peruvian history because he abolished the slavery from all the national territory. That event happened on December the 3rd, 1854. Bien amigos, bien damas y caballeros, bienvenidos. Embassies, like the Belgian embassy we have just seen on our right hand. La huaca pugliana perteneció a la cultura Lima, una civilización que existió entre los 200 a los 650 años después de Cristo. You know guys, what we have on our left hand is no more no less to Huaca Pugliana. Huaca Pugliana is an archaeological most important religious and administrative centers in the central coast of Peru. It belonged to the Lima's culture, a civilization who lived between 200 and 650 years AD. Y bien amigos, como pudieron notar, el principal material de construcción de la Huaca Pugliana fue el adobito. Miles y millones. The construction of this temple was the mud bricks. More than 1 million mud bricks which were lined up vertically for an important reason, because this was an anti-seismic technique which, according to the archaeologists, that technique was called the bookshelf. Y es así amigos, tenemos al lado izquierdo la zona religiosa, la zona sacra,
cuya evidencia arqueológica nos demostrarían que los limas solían hacer sacrificios humanos, principalmente de bellas damiselas, vírgenes y de niños, puesto que según la cosmovisión de los Lima, estos sacrificios proveían de fertilidad y abundancia a su población. You know, guys, on our left hand is the sacred area, the religious temple, whose archaeological evidence show us that the Limas used to make sacrifices, human sacrifices, mainly virgin women and children, because according to the Lima's cosmovision, these sacrifices provide them fertility and abundance. Different from Machu Picchu or other temples or their archaeological complex located in the Andes, because those ones were made of rocks and stones, but here the Limas used mud bricks made of land and pebbles. Because you must know that here in our city, in Lima, never rains. Pipa, eso que fue una avenida donde solía vivir la aristocracia limeña. Podemos ver bellas edificaciones con influencia arquitectónica europea. You know, my friends, here from side to side you can see sophisticated buildings, but not only that, you can see very traditional houses, very traditional buildings, which belong to the aristocracy of Lima. It's quite important to know that since the colonial time and even in the Republic, the highest society, the upper high society, used to live in Lima downtown. Here in Miraflores, Barranco, Chorrillos, the most powerful families used to have their beach houses. Guys, that in this moment we are in the second neighborhood of this wonderful and amazing panoramic tour. This is the glamorous San Isidro neighborhood. San Isidro is a very good example, a very good mix-up of modernism and colonial history. Its origin started with the rustic state founds of San Jose de Guatica or Miraflores. Here on our left hand, the Embassy of Colombia. Y bien, amigos, nos encontramos en el distrito de San Isidro, a la mano izquierda la Embajada de Colombia. San Isidro es un claro ejemplo de modernidad y gran historia colonial, historia virreinal. Sus orígenes se remontan a los fondos rústicos de San José de Guatica o Miraflores. Convengamos que durante gran parte del siglo XIX y el siglo XX, el distrito de Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco y Surquillo conformaban una sola unidad urbanística. You know, guys, we have to clarify that during the 19th and 20th century, Miraflores, San Isidro, Santiago de Surco and Surquillo was only one urbanization. Here on our right hand, the first tourist attraction. This is
the Moreira House. The Moreira House belonged to the family, the most prestigious and richest family in San Isidro. I mean, no less to the family Moreira and Paz Soldan. They had a lot of cotton, sugar, and corn farms in this area. Nowadays, the Moreira House is one of the most prestigious restaurants in Lima downtown. This is the restaurant Astrid and Gaston. Y bien amigos, estamos ante la casa. Hoy en día la Casa Moreira Loca, uno de los restaurantes más prestigiosos de nuestra ciudad, el restaurante Astrid y Gastón del chef peruano Gastón Acurio. Bien, a la derecha la parroquia Virgen del Pilar, primera iglesia del distrito de San Isidro. On our right hand we have just seen Our Lady. Vehicular con ustedes la Huaca Guayamarca. La Huaca Guayamarca perteneció a la civilización Guaya, una civilización que existió 100 años antes de Cristo. Este bello complejo arqueológico está conformado por una gran pirámide trunca de 3 plataformas superpuestas y una gran rampa central. La cultura que más destacó, que mayor presencia tuvo en este complejo arqueológico fue la cultura Guari, una cultura proveniente del Ande peruano de la región Ayacucho. Los Guari emplearon este templo como lugar de enterramiento de sus ancestros. You know guys, here this is the second archaeological complex of this panoramic tour. This is Guayamarca, Huaca Guayamarca. It belonged to the Guaya civilization, and a civilization who established in this area 100 years before Christ. You can see that this is a truncated pyramid, which had 3 overlaying platforms and a huge ramp in the central park. Yes, one of the most memorable cultures who established in this archaeological complex was the Guari culture. The Guari's culture came from Ayacucho region. Ayacucho is located in the highlands of Peru. The Guaris used this place as a cemetery. And this is a private sporting shield and private sporting club. This is the Lima's Golf Club, which was a very prestigious, one of the most prestigious in South America, opened in 1924, and it was founded by the French and British migrants who lived in Lima. Is one of the ecological places in this neighborhood. Uno de los mejores hoteles de toda la ciudad, el Country Club Lima Hotel. Hotel de 5 estrellas que destaca por su impresionante arquitectura.
You know, guys, here on our right hand, this is the Country Club of Lima Hotel, which has the highest category 5-star hotel. One of the best ones all around Lima. Okay guys, you must know that here in San Isidro we have two ecological lands. The first one is located on our left hand, the Lima's Golf Club. The other one is the Olive Park. Bien amigos, aquí en el distrito de San Isidro existen dos pulmones ecológicos en nuestra ciudad. El primero lo ubicamos al lado izquierdo, el Club de Golf de Lima. El segundo espacio con mayor cantidad de árboles dentro de San Isidro es el Parque o Bosque del Olivar, otro de los atractivos turísticos de este pudiente distrito. Is remarkable for having the highest number of embassies in the whole Lima. Here you can find the embassy of Japan, Colombia, Ukraine, Morocco, and many others. Isidro de Cortázar y Abarca. This man was considered to be the Count of San Isidro. Y es así amigos que estamos ahora recorriendo el malecón Cisneros. El malecón Cisneros pertenece al distrito turístico de Miraflores. En esta zona se concentran los principales y más icónicos parques públicos de nuestra ciudad. Muchos de estos parques llevan nombres de personajes ilustres que dieron gran aporte a la educación peruana. You know guys, we have just arrived at the Cisneros Cliff Walk. The Cisneros Cliff Walk belongs to Miraflores neighborhood. In this part are located the most iconic and most visited public parks in our city. The majority of them were named with very smart, very important characters for the Peruvian education.
Here we have on our right hand the Maria Rage Park. Who was that girl? Maria Rage was a mathematician professor from Germany. Maria Rage fue una destacada profesora de matemáticas alemana, quien quedó deleitada por la impresionante riqueza precolombina de nuestro país. Ella dio su vida para proteger los geóglifos conocidos como las líneas de Nazca, ubicados al sur del Perú. There was the skate park. You know that Cisneros Cliff Walk is the perfect place to work out. Here you can do some exercises, some sports. Here you come to go climbing, to go cycling, go running, go skating. And even here in this cliff you can practice some extreme and adventurous sports such as the paragliding and the skydiving. Y bien amigos, como podrán notar, el malecón Cisneros es el lugar ideal, el lugar predilecto para la práctica de diversos deportes como el ciclismo, el jogging, meditación, aeróbicos. Inclusive en este malecón uno puede practicar deportes de gran adrenalina, deportes extremos como el parapente y el ala delta. Lo que ubicamos ahora al lado derecho es el Parque Miguel Grau. Miguel Grau Seminario fue uno de los héroes de la Guerra del Pacífico. Este personaje defendió los territorios marítimos del Perú. Lastimosamente se inmoló en el combate de Angamos un 8 de octubre del año 1879. Here, this park on our right hand is the Miguel Grau Park. He was one of the Peruvian heroes during the Pacific War. He fought to protect the marine territories, the Peruvian marine territories. Unfortunately, he passed away in the combat, the Angamos combat, which happened on October the 8th, 1879. Tenemos al lado derecho el Parque Chino. El Parque Chino fue inaugurado el año pasado por motivos de la celebración del segundo centenario de nuestra independencia. Conmemora los 172 años de migración china a nuestro país. We have just seen on our right hand the Chinese Park. The Chinese Park was inaugurated the previous year, a year ago, in order to commemorate 172 years of the Chinese migration. Marina
se construyó para conmemorar los 100 años de existencia de la Marina de Guerra del Perú. You know, guys, here on our right hand, one of the most iconic buildings in this neighborhood, the Marine Lighthouse, which was built here in order to commemorate 100 years of existence of the Peruvian Navy. Por favor, todos, mucha precaución con las ramas de los árboles. Be careful with the tree branches on your left hand. Al lado derecho el parque más extenso de esta zona del Malecón Cisneros, el Parque Raimondi. On our right hand, this is the longest public park in this Cisneros Cliff Walk. This is Raimondi Park. Antonio Raimondi was a scientist, an Italian scientist who arrived in Lima in 1850. Bien amigos, con ustedes el parque emblemático por excelencia de Miraflores, el Parque del Amor, inaugurado una fecha de San Valentín, 14 de febrero del año 1993. La composición arquitectónica y decorativa fue inspirada en una de las obras del gran maestro Antonio Gaudí. Antonio Gaudí fue el maestro catalán que hiciera la Sagrada Familia de Barcelona. La obra se llamó The Parc Güell. Here on our right hand, the most iconic and emblematic park in Cisneros Cliff Rock. That was the Love of Park of the Love. It was inspired in one of the most memorable work of arts of Antonio Gaudí, the Spanish artist and architect who built the Sacred Family in Barcelona. The park was opened on St. Valentine's Day, on February 14, 1993. Del acantilado, con ustedes el restaurante Rosa Náutica, restaurante 5 tenedores que destaca por su privilegiada ubicación. Abrió sus puertas en el año 1983. You can see down the cliff a very prestigious restaurant. This is the Rosa Náutica restaurant, which was opened in 1983. Lugar, desde restaurantes prestigiosos como el restaurante Mangos, lugar de entretenimiento para toda la familia como el bowling park, un cine bar y mucho más. Here on the right hand, the Larcomar shopping mall, where you can find everything in just one place. Now here there is a prestigious restaurant whose name is Mango Restaurant, which stands out because of its privileged location in front of the sea. And here you can find more things, such as the bowling park, some discotheques, bars, and much more. This shopping mall was opened in 1998.
circuito de playas Chachi y Divos. You know guys, in this moment we are going down the Armendaris Avenue. This avenue connected with the Here from side to side you can see two cliffs. The one on our right hand belongs to Miraflores. The one on the left belongs to Barranco neighborhood. Bien, de lado a lado, dos impresionantes acantilados. El de la mano derecha pertenece al distrito de Miraflores, mientras el de la izquierda al distrito bohemio de Barranco. Bien, en estos momentos estamos ya en el distrito de Barranco. Las costas barranquinas se caracterizan por concentrar algunos de los más lujosos restaurantes de la ciudad, como el restaurante Bordemar, restaurante La Cala, La Banca, La Quincha, el restaurante Rústica. You know guys, in this moment we are driving through Barranco neighborhood. This coast belongs to that neighborhood. As you notice, here you can find very prestigious restaurants such as La Cala, La Quincha, Rústica and many others. Autóctono. Todos debemos recorrer la Huaca Puquiana, ¿cierto? Pues dicho complejo arqueológico fue construido por los Lima. Los Lima ocuparon gran parte de los tres valles de la provincia de Lima. Se dice que los Lima llegarían aquí a las playas de Barranco a venerar a una deidad monolítica de nombre Astorbilca. Posteriormente los Lima se adentrarían al mar para empezar sus largas jornadas laborales. Los Lima eran considerados los grandes maestros pesqueros de la costa central del Perú. You know guys, do you remember that? Podemos apreciar una suerte de escalera. Ese lugar es llamado la Bajada de los Baños, que conecta a la zona turística de Barranco. Bien, nosotros más adelante estaremos arribando dicho espacio turístico. On our right hand you can see a kind of a stairway. Well, that is called la Bajada de los Baños, which connected to the tourist place in Barranco neighborhood. We'll be arriving at that place in approximately 20 minutes. Vehicular podrán apreciar algunos de los atractivos turísticos de este distrito populoso. Tenemos al Cristo del Pacífico, que nos da la bienvenida con los brazos extendidos.
tenemos además el centro astronómico y más a la derecha la cruz del Papa. La cruz del Papa fue colocado para conmemorar la segunda llegada del Papa Juan Pablo II a nuestra ciudad en el año 1988. You know, guys, in this moment we are in Chorrillos neighborhood. If you look carefully in front of our bus to the distance, you can see some of the tourist attractions of this neighborhood. For example, the Pacific Christ. The Pacific Christ in front of our Pope Cross. The Pope Cross was placed to commemorate the second arrival of the Pope Juan Pablo II in 1988. Tenemos también aquí la caleta de pescadores. La pesca ha sido una actividad económica practicada inclusive desde los tiempos precolombinos aquí en las tierras. Club Regatas, inaugurado en el año 1875, donde puede uno practicar diversos deportes. La Regatas Private Sporting Club. This was the first sporting club in the Lima history. It opened in 1875. Chorrillos. Plaza que fue restaurada después de la ocupación chilena en el contexto histórico de la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico inició en el año 1879 y culminó en el año 1883. You can see here on our left hand one of the original squares in this neighborhood, which was restored after the Chilean invasion during the Pacific War. You must know that the Pacific War started in 1879 and finished in 1883. A la derecha tenemos la Escuela Superior de Guerra del Perú y el Parque Francisco Bolognesi. On our right hand, the War School of
estamos una vez más en el distrito bohemio, el distrito romántico de Barranco. Observaremos al lado derecho el Museo Pedro de Osma, museo que presenta lienzos, muebles, joyería del periodo colonial. You know guys, this is Pedro de Osma Museum. That museum shows us furniture, canvases, jewelry from the colonial time. In this moment we are in Barranco neighborhood one more time. Al lado izquierdo, la plaza matriz del distrito de Barranco. En breves momentos estaremos retornando para observar otro de los mejores ángulos de esta plaza. We have just seen the main square in this bohemian neighborhood. Bien amigos, observemos a la mano izquierda. Van a apreciar el famoso puente, bueno, a la mano derecha en este caso, puente de los suspiros. Un puente que ganó mucha fama por una de las composiciones de nuestra querida Chabuca Granda. You know, guys, on our right hand, the most iconic bridge in the whole Lima. This is the bridge of the size. There is a tradition, there is a legend, a custom in this about this bridge. It is said that if you cross, you are able to cross this bridge without breathing. The bridge make your dream come true. Bien, ese es el famoso puente de los suspiros, puente que es acorde a la tradición, sé que puede cumplirte un deseo siempre y cuando logres atravesarlo conteniendo la respiración. Amigos, es así. A la mano izquierda se encuentra la parroquia Santísima Cruz de Barranco. On our left hand, the Santísima Cruz Church of Barranco. In front of our vast library. Frente de nuestra unidad vehicular, la biblioteca del distrito bohemio. Bien, el sobrenombre de, digamos, distrito bohemio se debe a la gran presencia artística que se efectúa en esta plaza matriz. Es muy fácil encontrar cantantes de vals peruanos, música criolla, cualquier tipo de manifestación folclórica, jóvenes haciendo gala de sus grandes dotes con la guitarra, exposiciones de pinturas al aire libre y mucho más. You know, the nickname of Bohemian neighborhood is because in the main square of this neighborhood there are artistic manifestations, artistic
such as artistic shows, valses, singers of Afro-Peruvian rhymes, some young people who play the guitar, and many other artistic activities. On our left hand, the Electricity Museum. En la mano izquierda, el Museo de la Electricidad. As soon as you arrived in this place, in this neighborhood, you can breathe the art in the air. You can breathe art in the air because of the artistic paintings in the majority of the facets of this neighborhood, and because of the beautiful architectural influence of the buildings of the houses in this place. Because of the high concentration of discos, traditional bars, and traditional restaurants which are called peñas. What do we mean by peñas? Peñas are restaurants in which not only you can eat, you can try traditional food, but you can also enjoy some folklorical or traditional dances. The peñas opens at night. Y bien, amigos, también aquí podremos encontrar restaurantes tradicionales a los cuales nosotros llamamos peñas. En las peñas uno no solo disfruta de la gran gastronomía peruana, sino también disfruta de espectáculos de música folclórica, música afro-peruana y diversos valses limeños. En las peñas solo... You know, guys, that Barranco neighborhood was the temporal or permanent resident of very famous Peruvian writers, such as Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar wrote the Carmelo Night. Here also lived Ricardo Palma. Ricardo Palma was the founder of the National Library in Lima. And Mario Vargas Llosa, still living here. Mario Vargas Llosa wrote the Nobel Award of the Literature. Bien, amigos, de esta manera estamos una vez más retornando al distrito de Miraflores para dirigirnos finalmente a las oficinas del Mirabus.